Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. E se inscrevam no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o gigante William Martins. Ele que anunciou em seu canal no YouTube que não trabalha mais com o coach gringo CHAD NICHOLS. O William disse que respeita demais a história e os trabalhos do CHAD, mas que nesse pré-contest ele estava se sentindo aí, tava sentindo o coach meio afastado, demorando de dar feedbacks, e isso estava deixando o William inseguro. Ele comentou que em off-season é até mais tranquilo não ter tanto contato assim com o coach, mas que em pré-contest fica complicado só ter feedbacks a cada 15, 20 dias. O William falou que no off-season os dois fizeram um trabalho juntos incrível, mas que nesse pré-contest atual dele, ele optou por trocar de preparador e que inclusive já está trabalhando com esse novo coach há algumas semanas e está gostando bastante do resultado. Então bora ficar ligado e ver quem será esse novo preparador do William Martins. Lembrando que ele está em preparação para competir em abril no ARNOLD CLASSIC BRASIL 2024, onde vai encarar Vito, RAFAEL, Brandão e outras feras. Falando justamente no Rafael Brandão, hoje mais cedo o Brandão postou essas novas atualizações do seu shape rumo ao ARNOLD CLASSIC Brasil. E olhem este físico, rapaziada. O Brandão na legenda destacou que o ARNOLD Brasil é sua próxima missão em 5 semanas, ou seja, parece que o Brandão não deve competir mesmo no ARNOLD CLASSIC Reino Unido, que acontece daqui 2 semanas. Pelo menos essa legenda deu a entender que o ARNOLD Brasil será sua próxima competição. Mas enfim, rapaziada, após esse incrível shape do Brandão apresentado no ARNOLD CLASSIC Ohio, ele chega como franco favorito no ARNOLD CLASSIC Brasil. Lembrando que nomes como Vito, Bruno Santos, William Martins são alguns já confirmados no evento, e alguns outros gringos podem aparecer por aqui também. Então, bora ficar ligado. Falando no Brandão, recentemente saiu no cenário o quanto os atletas brasileiros ganharam no ARNOLD CLASSIC Ohio com as suas respectivas colocações, e o Brandão foi o atleta que mais ganhou grana nesse ARNOLD, chegando próximo dos 350 mil reais com seu top 3 na Open, já convertendo o cheque de dólar em real. Em segundo lugar ficou Ramondino, ganhando quase 150 mil reais com seu top 2 na Classic. Em terceiro lugar ficou Diogo Montenegro, que ganhou quase 50 mil reais com seu título de top 1 na Men's Physique. Depois vem Franciele Matos, que ganhou quase 35 mil reais com seu título top 1 na Wellness. Depois Vinícius Matheus, que ganhou quase 30 mil reais com top 2 na Men's Physique. Vitor Chaves, top 3 Men's, e Isa Pereira Nunes, top 2 Wellness, ganharam quase 20 mil reais cada. E por fim, Angélica Teixeira, top 4 Bikini, ganhou quase 15 mil reais, e Bruna Seredit ganhou quase 10 mil reais, sendo top 4 na Wellness. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acharam desses valores de premiação dos atletas brasileiros? Um agradecimento aos nossos colegas Gustavo Gama, do site Sportlândia, que fez a matéria com esses valores, e a página Fisiculturismo News Online, que fez essa arte bem bacana com os valores, que os atletas ganharam. Amigos, e bora terminar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Aceto e sobre o que ele comentou sobre a vitória do Wesley Vissers contra o Ramondino no ARNOLD CLASSIC Ohio deste ano. O Aceto elogiou bem a evolução que o Wesley trouxe do Olímpia para Ohio, dizendo que foi uma surpresa para todos o físico que ele apresentou e que ele merece os méritos por isso. Depois, o Aceto comentou que talvez, se ele tivesse presencial nos dias finais do Ramon, o resultado poderia ter sido diferente, porque a diferença no scorecard foi de apenas 1 ponto, e que talvez ele poderia ter trazido o Ramon um pouco melhor para este show. Lembrando que logo após a pesagem, o Aceto teve que ir embora de Ohio, porque a mãe dele faleceu e não pôde acompanhar de perto o carb-up do Dino. Agora confiram aí tudo que ele falou de forma legendada que o nosso colega Rafael trouxe em seu canal hoje mais cedo. Let's start with Wesley, Chris. From what you saw, I'm gonna grab something that you've been a big proponent of, and that is judges will sometimes look at a competitor show to show. Maybe they're going to bring the same thing, but then there's going to be that competitor like what Wesley showed this past weekend. They're going to go from here to up here, and that's going to be noticeable enough to the point where that's where the eyes are going to go. Did you see that as the case this weekend with Wesley? Yeah, I mean, I thought he made. Well, I thought he was one overlooked at the Olympia a couple places for sure. And then two, he made a lot of improvements since the Olympia. So
he made. I thought he looked fantastic. Bottom line. Yeah. He had the conditioning he needed this time around, and he was a lot bigger. I don't know how much bigger. He looked a lot bigger though, especially in prejudging. I thought at the night show he was a little drier, but I think his look at the prejudging was better, believe it or not. And sometimes when the judges see a big improvement like that, they reward that. I thought when I went pose for pose in my head, front double bicep, I gave it to Ramon. Side chest, I gave it to Wesley. Back double bicep, I gave to Ramon. Ab thigh I gave to Ramon, and best classic maybe I give it to Wesley. But I still had Ramon winning. So I thought it was really close. I was surprised that they did give it to Wesley, given the fact that Ramon, was kind of like the reigning champion there and everything like that. But I know Chris told us that Ramon had a tough time, getting ready for the show. He had, right? It was a limited prep, wasn't it? Yeah, it was a limited prep, and you saw the judges' scores. Yeah. It was a point, and I can't. Congratulations, Wesley. I don't want to take anything away from him, but I wish they are. I told you, I told Akeem you're going to be top 3. Right. And then I can't imagine. I would hope that me being there with Ramon, that one point might have been switched. Será, rapaziada? Será que se Cris Aceto tivesse lá presencialmente, esse ponto aí poderia ser trocado para Ramon, dando a vantagem, a vitória para Ramondino? Fica no ar, né, rapaziada? E se, né? E se? Yeah, I don't know, Chris. You know what? I think I got to be honest with you. I thought Ramon, especially at the night show, looked really good. I don't think he could have been any better. I think Ramon still suffers from the fact that he's got to make a weight, and Wesley doesn't. Wesley's still 3 pounds under his weight because he's very tall. So I think that plays to his advantage because he can come in nice and full, carbed up. He doesn't have to play that starve myself game to make the weight. And I think that it showed in his physique, especially in prejudging. Wesley was really full. And you don't normally see that in a lot of these guys. So a lot of these guys have to make a weight class. He just happens to, at his height, be under the weight class. Bom, rapaziada, eles também comentaram sobre o Mr. Olímpia. Quais as perspectivas aí para Wesley Vissers, Ramon, Cibano, Mr. Olímpia, agora com essa chegada aí de Wesley também na briga ali dos tops da categoria. Vamos ver junto. Look, I think Wesley put himself in the category of the prime candidates. Look, we still don't actually know right now, as of March 4th, 2024, if Chris Bumstead is even competing. Now, but assuming he is, assuming Chris Bumstead is going to compete, assuming he comes in his typical signature on, look, the prime candidates have always been has been Ramon. But now, again, when you factor Wesley into that equation and some of the tools that he possesses, the height, sort of the on-stage presence that he possesses, how do you see Wesley and what we saw this past weekend as far as matching up with Chris Bumstead? Well, I think he can match up decent, but I think Ramon can come back, and you can quote me. I think Ramon can win the show because I don't think we've seen. I don't think we've seen. I think we're seeing year after year progression from Ramon, and I think when he puts his mind to it and focuses the way I know he can focus and put into a show prep what I know he can put into a show prep, I know what he's capable of. And are the Brazilian fans pissed off with the loss? I mean, I haven't really been following too much because I've been flying. I don't know. They're probably half the people, Brazilian fans, half the people probably say it's rigged. And the other half probably say,
No, a quarter probably say it's rigged. A quarter say he should have won. A quarter probably says he's awful, and another quarter probably are personally pissed at him for some reason. So, this is Brazilian fans. They're not a monolith. They're